Every vote to Congress is a vote to BJP. I will appeal to every Goan, every Goenka, हर माँ बहन भाई दोस्त जितने भी लोग हैं गोवा का, मैं सबको हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार इनको वोट देके देख चुके हो। एक बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देना मतलब वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को देना। कांग्रेस का इंचार्ज मिस्टर चिदम्बरम, I have highest amount of regards for him. He is a very senior parliamentarian. He has been the former finance minister of the country. But the way he has been misleading the people just to serve his party's own political interest and to misguide the public at large is something that should be exposed and brought to public domain. If Congress fails to defeat the BJP, Mr. Chidambaram should be the first one to resign. Don't you think he should be high on the moral grounds? ऐसा इंस्टेंसेस मुझे नहीं मिला कि भाई टिकट मिलने के बाद भी किसी में रिजेंटमेंट या डिसेंट रहता है। टिकट ना मिलने की वजह से बहुत लोगों में गिले शिकवे चलते रहता है, रिजेंटमेंट होता है, पर टिकट मिलने के बाद, and Mr. Filario is a very senior member. He was the first one to come and take flag from Mamata Banerjee. And who has he been pitched against? He is fighting against the betrayer in chief in Goa politics, Mr. Vijay Sardesai.